Quédate acá, quédate acá, quédate acá. Ancient alchemy truly is fascinating. I feel like running. Buena, buena, voy a hacer raid con un viewer, que seguramente era yo. Pero bueno, sí, se agradece un montón. De hecho, quiero verla de nuevo. Ah, pero no está bien. Eh... Ahí está. Está raid. Ah, es verdad que tengo gente nueva que me siguió cuando estaba offline. Voy a también lanzar la alerta. Ahí está. Eco 989 y Kevs 15 también te voy a mandar la lista. Ay, sí. Ya, ahora sí. Chistoso el Jeff 898. El... Dejé renderizando un video y le dejé el AFK a uno de los buenos que sigo. La cuestión es que en la mañana tenía que haber apagado el PC, po. Pero por la cuestión de ir a buscar al perro a la clínica y toda la weá, se me olvidó. Y quedó el PC prendido todo el día, po. Y cuando ya dije, ah, en la tarde voy a jugar algo, prendo y veo que aún estaba viendo un buen, po. Como que se mandó quizá a otro y él, a donde estaba en estos directos que son ex- los extensibles. Y ya había acumulado 2000 puntos de los puntos del canal, pues. Así que creo que tuve su buena hora ahí a FK. Le hablé, le conté la weá y el weón se rió y me siguió. Las cosas de la vida. Ok. Entonces, antes de avanzar con la historia y con la tetera, hay que avanzar con la bongo. Hay que avanzar con las diarias. ¿Y dónde están las diarias? Están aquí. Hay dos, tres y cuatro. Ok, ya no tengo misiones por acá, así que Ana creo que ya está curada. Puede que ahora haga misiones con ella mostrándole cómo ser aventurera. Vamos al viñedo. Que insisto, debería tener su propio teleporte esa mierda. Y es tan importante el viñedo. Aunque igual esto está... no tengo estamina. Vamos, Amber. Llegue, llegue. Oh, llegué justo. ¿Qué pasa, señor? Mm, puta culo, locura. Ya, vamos. Yo voy para allá. Ya he perdido, ok. Por acá. La vi, la vi. Puta el wey. Nunca fue la llave. No, pues esto no. Por acá. Ah, lo vi, lo vi, lo vi. Bien, vamos.
Oh, mira, mira, está acá. ¿Cómo está? That's more like it. Está con el Noro. Bueno. Señor, ¿está? Está bien. Bet you can't keep up with me. Novedades que pasaron entre el último stream y ahora es que pasé la misión de subida de rango. No la quise hacer en vivo porque iba a estar puteado, pero al final, al haber subido a Amber, Amber carrió todo. Porque la última vez traté de hacerlo, pero no podía destruir al jefe final, pues al cuadrado culiado de Electro. Me costó un mundo y al final cuando ya quedaba un minuto, logré matarlo, pero antes de la munición el weón se divide como en tres frasquitos. Y si no te evitas esa mierda, el weón recupera casi la mitad de la vida. Entonces dije ya, me queda un minuto, no voy a alcanzar a hacerlo otra vez, así que F. Pero ahora como tengo Amber al 70, pude lograr la mierda. Que ahora no me costó, de hecho se murió casi rápido. Que ahora estamos más potentes. En serio me fui a la más que estaba más lejos primero. Ahora estaba acá al ladito. Es un weón. Y digo, flores, flores. Llega al destino en tiempo indicado. Oh, una cara buena. Puta la buena. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No, ¿por dónde era? Ah, para allá. Que soy weón. Vamos, vamos, corre, corre. Vamos a pillar a estos desgraciados. Ah, buena, buena, da un poquito. Puta. Golpéame, po, animal. ¿Qué pasó estás? Ay. Usted nomás, señor. Muérase. Puta la wea, verdad que es buen reviento. Vamos a ver. Saludos. ¿Cómo están, señores? Bien, bien, falta esto, ¿no? ¡Oh! Buena, buena. Let it rain. ¿Quién me pegó? I won't- ¡No! Está la wea que soy weón. Vamos, 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 queda medio minuto. Vuela. Uno muerto. Otro muerto. Y otro muerto. ¡Oh, uno murió! Ahí se murió. Ay, no, para acá. I won't let you down. Vamos, vamos. This dance is for you. Ahí sí. Falta eso nomás. ¿Cómo está, señor? Muérase. Ya, gracias. Continuamos por acá. Ay, pero vuela. Wena, wa, sho. Clearado. Saludame. Buenas esas, ¿cómo estamos? Te saludo. Uy, comida. Buena, buena. Tuvimos un inicio estúpido, pero lo logramos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? ¿Cómo le baila? ¿Cómo lo maltrata la vida? Todo bien, aquí lavando la losa. Eso, como corresponde, pues hay que lavar la losa. No hay que ser flojo como esos que ponen un plástico, ponen plástico encima del plato, comen ahí y después botan el plástico. Vamos, hay que ser tan flojo.
Bueno, yo lavo aquí la loza como una vez al mes. Más que nada porque yo cocino. O sea, a mí mándame a cocinar, mándame a poner la mesa, a ordenar, a despejar el living, limpiar el baño, pero lavar la loza siempre me ha costado, me da asco. Entonces siempre trato de evitar esa tarea haciendo otra tarea. He parado de ser curufa. Ah, claro, así que cuando hay que lavar la loza siempre mandamos a mi hermano del medio y que él vaya a lavar. Y él lava. Ese soporte para la casa, lavar la loza. A ver, ¿qué más hay que ir? Ah, ya. Ah, una misión de pitearse gente. ¿Y qué misión? Soy el hermano. ¿De qué? Acá el favorito. El del medio. Siempre hay. Dicen que no es favoritismo, pero se nota a leguas. ¿Cómo están, señores? Go, go, Baron Buddy! Ay, ¿cómo están? Ay, ay, ay. Van a pegar. ¡Ahora! Son 8 ya. Entonces estos van a morir y van a hacer. No. ¿Cómo están los señores? ¡Péguenme! Puta, creo que fue mucho. Eyes on me! En un golpe de viola, pero se fueron al chancho. Vamos, vamos, vamos. Escudo de mierda me carga. No escape! Quémense, quémense, quémense. Ya había de hablar, pero no te leí. Oye, van a molestar. Y vos también. Puta, me fui. Ay, 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 que me pegan. Ay, escudo de mierda. Ya vengo. Bueno, buena salud. Que usted nomás, señor. Eso, sin escudito, así que me gusta. Au. Me alcanzó a pegar. Ah, bueno, sí. Recojamos las cositas que nunca están de más. Buena. A mí me sacan la chucha, yo soy la primera opción para todas las weas. Mira, un cofre. Bueno, Opening a chest is like unwrapping a gift. bueno, en mi caso yo soy el mayor, así que siempre me mandan a hacer esto. Oye, anda a hacer esto, oye, anda a hacer esto, oye, revisa que tu hermano haga esto, oye, revisa que tu hermano haga esto. Y es como, si ya son grandes, son todos grandes y peludos, que hagan la wea ellos o ellas. Pero no. Como soy el mayor, soy el responsable de los desgraciados. Volví. Buena, buena, buena. No, estaba contando que, claro, que a ti la primera opción para todas las weas, donde yo como soy el mayor, también me mandan para todos lados. Oye, hay que hacer esto, oye, tu hermano hizo esta wea, ¿por qué no le recordaste que hiciera esto? Oye, no sé, pues yo como, weón, pues si ya son mayores de edad, son peludos, que hagan ellos la wea, pues no. Como soy el mayor, tengo que estar yo recordándole las cosas, oye, haz esta wea, oye, la wea de que hay que ir para allá, oye, no hiciste esto, y es como, puta, igual es paja. Carmelita. ¿Cómo están, cabros? ¡Golpes! ¡Au! Me van a matar! To ashes! ¡Me van a matar! Here!
comamos algo porque estamos muriendo. Agüita de escama. A ver, ¿podemos comer esto? Usted también. Y Amber, prende la fogata que me estoy congelando. Gracias. Ahora que nos pruebe el escudo. De lavársela, comérsela sobre. Oye, siempre hay que ver hay que ver el lado positivo de las cosas. No escape. Puta la wea. Ven para acá, mierda. Ah, en serio que ahorro tanta de wea. Hay que matar a 10. ¿O es un calita? Bueno, son dos más que lo normal. ¿Para qué están llorones? Ya hay un momento que la baja cuando hay lograrlos. Sí, weón, que baja. Yo digo que baja, yo casi nunca la lavo. Eyes on me. Cuidado, cuidado. No, apagué la antorcha. Soy weón. ¿Qué pasó ahí? Amigo. ¡Ay! Prendo esa mierda, que me congelo. Ya, señor, somos usted y yo. ¿Se me muere, por favor? Muchas gracias. Esto, una rosa de Berserk, qué buena. Y más puro gemas. Como ir por aquí, como por acá. Yo en vacaciones las lavo casi todos los días. Sí, mi hermana es enferma mental y metabólicamente. Ah, sí, un problema de. Uy, ¿quién murió acá? Problema de los hermanos, no. Bueno, acá más que nada el problema que tienen es de que son flojos, ¿no? Bueno, somos los tres flojos. Que tampoco puedo quejarme si soy igual. ¿Qué subió? Ese dije cuando todos estaban llorando. The rite of parting? Have you heard Yo of soy the medio forbidden voladito, creo que rites? tengo sueño. Está bien, está bien. Oye, pero River, deja de rascar tanto. Está bien. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Ad Astra Ab. Rescatemos las Thank you cositas. for completing. Mondstadt, welcome. Ad Astra Abyss. ¿Qué falta por aquí? Enviar a gente a expedición. Voy para clavar una paja y lavar la loza. Ya, pero volver a verlo. Bueno, vaya. Haga sus cositas y que le vaya bien. Mando saludos. Huevitos. Vamos a mandar a Dori. El Ligüe está este weón con esta weá que parecen. Esa de loto parece otra mierda. Weón. Vamos a poner esta desgraciado. Y en muestra está este weá. Nunca está de más tener esas cositas. Así que vamos para allá. Recuerden que si quieren tomar vinagre, tomen un poco al día. Se curia la garganta, dicho por alguien que tiene experiencia con ello. Buena. Vinagre. ¿No? Está bueno. Buen consejo. Vinagre de aceituna.
Bueno. Aquí creo que tengo vinagre de There's manzana. something strange over there. Come on, let's take a look. Recolino. Acá hay que tomar esta agüita. Por eso no queda tan afónico. Esa hueá de jugo que te dan con la aceituna esa morada, parece que se llama... Ah, vale, te entiendo. Buen consejo. ¿Sube nivel? Sube nivel. Chao. Vaya, cuídese, amiguito. Pásela bien. Tengo que hacer estas mierdas, pero... Lo tengo bloqueado. Te digo una... Qué agradable sujeto. Nunca se habían preocupado por mí. Las champiñones. 5 completar la misión la noche del alba. Ni cagando la debo tener esa misión. Y a todo esto, ¿qué rango soy? Ya, soy 38, pero aún así va a ser 60 aún. Lo que sí voy a hacer es la misión de la tetera. ¿Dónde está? ¿Tiene que ir a la tetera? ¿Dónde estás? Tetera, dulce tetera. El otro día la estaba haciendo, pero como era mucho texto, la dejé de lado. I'll race you there. Hola. Why, hello there, honored customers. Welcome to. Oh, it's you, Miss Yenfei. Is something the matter? Surely not more spurious claims that my jade betting is rigged and no one can ever win. Oh, I swear on all that is sacred. No, nothing of the sort. Has a Snezhnine merchant named Crossel enlisted your ore processing services recently by any chance? A Snezhnayan merchant named Krosel, you say? I do remember that. He brought me a piece of ore, claiming that it was Smaragdus jade. Ah, ¿verdad que se rompió? Ya me acuerdo, y al final no era esa mierda que Juan decía que era. Voy a buscar mi celular que se me quedó allá. No, tú quédate acá. Tú quédate acá. Sigo durmiendo. Quédate ahí. Está bien. ¿Cómo estás? ¿Te has portado bien?
Ok. That was the first time I'd ever encountered it, so I had no way of telling if it was really Smaragdus jadeite or not. But if a customer insists, far be it from me to contradict them. Obvio. He was quite generous with his money, too, so I didn't give it too much thought. I processed the ore as per his request. Do you have any leftover debris from your work on it? Why, yes. It was my first time encountering this ore, after all, so I kept a few loose shavings to study myself later. They're right over there, in fact. Thank you, sir. We'll take a look at them. Ah, nada. Ay, ¿cuántas las fotogemas? Tengo 4. ¿Y cuánto tengo de esta mierda? No alcanza para solamente uno. Me faltan 5 desgraciados y queda un día 20. No alcanzo a tirar una hora de 10. No voy a alcanzar para nada. If my eyes don't deceive me, the cross sections and patterning suggest that these are Smaragdus nephrite shavings. ¿Nefrita? ¿Qué es una nefrita? Yes, it's not particularly rare, nor is it especially valuable. It's used to make jewelry all the time. I've heard it said that Smaragdus nephrite is in fact the outer layer of Smaragdus jadeite, though no one's ever proven it. A thin layer of separation, huh? If you must see for yourself, try examining these shavings for traces of elemental energy. Smaragdus nephrite is an entirely ordinary ore, containing no elemental energy whatsoever. Ya. Is that so? Well, we might as well give elemental sight a shot. So, did you find anything? So they really are different. But wait, how come Jitcho Wait, was so- able to tell what it was just by looking at the shards? That's pretty awesome. There's nothing special to it. It just so happens that I've come across a great many of these in my time. Buena chura. ¿Y por qué el weón que vende esta mierda no tuvo diferencia? These two stones actually look very similar. Someone without a deep understanding of them would find it very difficult to tell them apart. There Tiene may be sentido. only a subtle difference for the casual viewer, but that translates to an astronomical difference in terms of the market price. And, I'm sure, a significant difference in the cost of having them carved into All right, let's focus up. We're going off on a tangent. But, never mind, Shirto. Why would Mr. Crossell... Unusual actions have unusual reasons behind them. Let's take some of these shavings back to Chateau. Ya me la voy a robar. ¿No la molesta? Miss Yenfei? Might I be so bold as to inquire, If you could just confirm for me once more, sir, Mr. Crossell did indeed claim that the ore he brought to your store was in fact Smaragdus jadeite, did he not? Yes, that's right. I still have a record of the job with me, in fact. Here. It says quite clearly, 1 chunk smaragd... Then I have no further questions. But could I borrow the processing record and these stone shavings? ¿Verdad que te era abogado? Of course. But might I ask why... Oh, I have my reasons. Ah, yes. Please sign here on this affidavit. This document shall serve as signed proof that these stone shavings originated from the, ore. Yes, I see. Forgive me for asking again, Miss Yenfei. But might I know the nature of... I wouldn't say there's been an incident, just a minor issue. Thank you, sir. I'll take these with me. Adiós. This hard evidence to back us up, Crossell won't dare try to deny what he did. On the contrary, this is far from sufficient to build Como a case. evidencia. We need to find something a little more compelling. If you want to make jewelry, you need a professional jewelsmith.
Let me think. ¿Qué fue eso? Salió de la nada ese libro. Jewelry. Jewelry. Nope. Aha! Got it! Sinxie. She often helps people to find a jewelsmith. Let's go pay her a visit. Well, that was quick. How come you know so many people? Because lots of people come to me for legal advice every day. Buena chora. As you know, Liyue Harbor is the city of contracts. And contracts, well, I should say laws, are very important to us. Bueno, sí. But the amendments made by the Tianquan to our laws are unnecessarily complicated. How can I put this? It just seems like, as such, legal advisors like myself provide quite the popular So you help them make sense of the law. But didn't you say that it's hard to understand and impossible to finish? Yes, well, that's no obstacle because I've memorized all the legal codices. Buena chora. You memorized them? You sound surprised. Knowing the law inside out is a legal advisor's bread and butter, you know? Bueno, técnicamente todos deberíamos saber el código penal, pues. Así que... ¿se entiende? Adeptus adepta. Oh, this has nothing to do with being an adeptus. I just like reading things. Again with that casual Well, that's that then. Let's go look for Sinxie. Dejamos de bla bla y vamos a avanzar. Hay que matar gente. Vamos para allá. ¿Qué pasa, Rito? ¿Quieres salir? Voy y vuelvo. ¿Qué? ¿No quieres bajar? ¿No quieres el baño? Pero que no te puedo dejar sin cono por arriba. Porque me descuido y te empiezas a rascar. Tienes que quedarte con esto. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Ah. Yo te dejaría sin cono. Pero me descuido y te empiezo a dar las vueltas, así que no puedo confiar en ti. Si él cumpliera su palabra de no rascarse, yo sacaría el cono. Perdido es un traidor. Hola. Oh, Miss Yenfei, it's you. Has something happened? Did the client from last time... Have no further trouble from then on? Yes, of course. I'm just here to ask you a few questions. Ahora sí quiero salir. Espérate. Ahora va. ¡Chucha! La wea. ¡Ah, qué asco! ¿Acá? Puta, la concha de tu madre.
Me acompaña aquí la lámpara. Has a merchant by the name of Crossel asked you to put him in contact with a jewelsmith recently? Riven, no bajes, no hay nada abajo. No hay nada. Quédate acá. Riven, quédate acá. Y lo que vi ahí ya lo limpié. Ya solo el olor. Te vas a caer, Riven, te vas a caer. Te vas a caer. Ya, póntela. Ya, póntate bien. Este weón se va a caer en cualquier momento. Krosel. Yes, I remember him. He's a merchant from Snezhnaya, no? Yeah, he came to me with a chunk of something he called Smaragdus Jadeite. The design of the hairpins that he gave me was quite intricate, so it took me some work to find someone who was up to the job. Eventually, I found an older jewelsmith who made them exactly according to his specifications. Oh, weón, qué manera de destrozarme las cosas, Rinito. Mm. Sí, aquí que me vio bastante complicado, por lo que me tomó un poco de bajo encontrar esto. This order was on hold for a very long time, and only completed quite recently, which is why I remember it so well. Doesn't seem like there's any evidence to be found here. Miss Inksy, I'd like for you to confirm for me once more. When Mr. Crossell commissioned you to find him a jewelsmith, did he or did he not assert that the material he presented to you that day was called Smaragdus Jadeite? Yes, I'm sure of it. The hairpins were made using many expensive materials, and the asking price was quite high, so we had to put this Chucha. transaction on record with the Ministry of Civil Affairs. Quiero registrarlo, weón. Por ahí lo pueden pillar. Mr. Krosel wasn't very familiar with the necessary procedures, so I filed it on his behalf. Bien hecho. I also kept a copy for my own records. See for yourself, the item is called Smaragdus Jadeite Twin Phoenix Pins. The inlaid gemstone is recorded as Smaragdus Jadeite. The document even has the official seal of the ministry on it. Thank you, No es Cincy. que Now, los could buenos you let metieron me mano borrow rara this para document? aprobarlo. Sure, it isn't serving much purpose here anyway. I take it then that there's been some more trouble? Nothing you need to worry about, just a minor issue. I'll return your document as soon as I'm done with it. Thanks again. Dime esta hoja de consentimiento, ¿no? Why is everyone's first reaction always to assume someone or something is in trouble? I believe we have almost all the evidence we need. We just need to make one last trip. Let's go to Boo Boo Pharmacy to speak with Dr. Baiju. Ay. Dejé de hacerle cariño y se fue para allá. Ay, siento un plato este perro. Un plato, es un plato. ¿Por qué con el...? The weirdo with the snake around his neck? What do you want to speak to him for? Because only he can provide an authoritative statement confirming that Smaragdus Jadeite is harmful to the human body.
Once we have this final piece of evidence in our hands, we can wrap this case up. Vamos a ver al doctor. Creo que puedo llegar desde acá. Comida. Vale. I won't let you down. Tampoco estaba tan lejos. No, sí, igual estamos lejos. ¿Qué es eso? Buena. Entró. Él. My, to what do I owe the pleasure? Though I'm afraid that if you're looking for our little Chi-Chi, she's out gathering herbs. And if it isn't Miss Yenfei as well, now that's an even rarer honor. What business brings you here, might I inquire? Some charlatans peddling ineffectual medicines again, no doubt? ¿Por qué suena como sacamos la wea? No. I'm here this time to ask if you're familiar with Smaragdus jadeite. Smaragdus jadeite? Why, yes, there is some information about it included in the 6th commentary on the 7 Mountain Treatises. The 7 Mountain Treatises states that this substance springs forth from stone marrow within the mountains, and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Okay. It is abundant in elemental energy, so if someone without a vision is in contact with it for a prolonged period, best case scenario, they fall ill. Worst case scenario, they'll suffer great En el juego de los changes in casos morirá. personality, and their illness will only ever get No, worse. enfermedad. Chucha. Anyway, I'm sure you didn't come all this way just to chit-chat. Knowing you, Yenfei, and given the specific nature of your question, I suppose that you're about to ask me to write an official affidavit attesting to the pharmaceutical peculiarities of That is indeed the case. If you would be so kind, Dr. Baiju. No trouble at all. It's just a single document. Won't take me a moment. I would mention, though, that you are not the only one who's developed a curiosity for Smaragdus jadeite recently. A Snezhnayan merchant came to ask me about it, but after I gave him my reply, his expression shifted to one of remarkable disappointment. I wonder, Miss Yenfei, if your pressing business might be related to the Snezhnayan merchant. Podría ser. You needn't concern yourself about that, Dr. Baiju. Thank you for penning us that document. I'll make sure to compensate you in due course. Dime, si no hay más comida. You're too That Baiju guy is as weird as ever. Is it just Paimon, or does it feel like he was fishing for something back there? Dr. Baiju's always been like that. Well, we have the evidence we need. Let's go find Mr. Crossell. Vamos. ¿Sabes qué? Me estoy dando tanta vuelta que ya ni me acuerdo por qué estoy haciendo esta misión. Necesitamos ese material.
Pero como este se supone que era, pero al final fue falso. Miss Yanfei, have you finished your investigation? I trust you will now be in a position to assess the compensation due. Yes, my investigation is indeed concluded. I can now provide a final figure for the amount payable. Wonderful. Well then, please, could you do the honors, Miss Yanfei? Of course. According to the stipulations of the contract, Mr. Crossell, you must pay Mr. Chow 10 times the original transaction price in Mora. Sure. Wait, what? Me pay her? Surely there's been some kind of mistake, Miss Yanfei. Mistake? Not at all. According to my investigations and the material evidence that we've gathered, the substance claimed to be Smaragdus jadeite that was inlaid within the Smaragdus jadeite twin phoenix pins that you rented out to Mr. Chow was, in fact, Smaragdus nephrite. Now, the contract states very clearly that 10 times the price shall Cagaste, be paid cabrón should the culiao. article not be genuine. Material evidence? What material evidence? Why, Miss Yanfei, you cannot frame me like this. I spent a huge sum to obtain that Smaragdus jadeite, and yet you claim that the ore inlaid on the hairpins is somehow fake? I demand to see your evidence. Indeed. Only a testimony from an expert witness involved in the processing of the ore can serve as an authoritative assessment of whether it is genuine. Traveler, please produce the evidence in question. This is a processing record from the Jade Mystery, along with stone samples and an affidavit signed by the business owner, Chateau. Seriously? Even the boss there couldn't differentiate between Smaragdus jadeite and Smaragdus nephrite. How does this prove anything? In any case, Smaragdus nephrite is the outer layer of Smaragdus jadeite. So I had him cut away the nephrite, he returned the valuable jadeite core to me, and some nephrite samples remain in the store. What am I missing exactly? Buen punto. That's an unsubstantiated belief. Well, your claim that my ore is fake is just as unsubstantiated. And we are here to talk about evidence, aren't ¿Qué we? se la come? Dice. Buena, buena. What the- Ugh. Looks like our first piece of evidence didn't convince him at all. Seems like he came prepared. What should we do next? Hard evidence. Andan pa. Something legally Bien, bien. binding. Aquí We estamos have just the thing. jugando Genshito, Show him, traveler. pasando la misión esta de la tetera para obtener una cosa extra. Y estuvimos jugando con Chaco 90 el jueguito de los bomberos. Ministerio Jade, la prueba de las joyas. This document proves that my hairpins are the real deal, doesn't it? This is the Ministry's seal, after all. It shows that the Eso, ore sí. inlaid on the pins is indeed Smaragdus jadeite. Our second piece of evidence didn't work either. And this guy's getting more belligerent by the second. Creo que era la del farmacéutico. Yo estoy con la búsqueda de artefacto para Nagida. Buena, sacaste a Nagida. Yo no sé si alcance a obtener 10 potogemas para sacar a la de fuego. You know, you could be right. Perhaps the hairpins are the real deal after all. Sí, pues, pero lo que hay dentro no. Of course I'm right. All the evidence shown supports my story. Well, hang on a moment now, because I do recall one final piece of evidence that we haven't revealed yet. No, su cara. ¿No puedo sacar fotito? Sí, buena, buena. Hagamos una fotito. Eh... 20. Haga lo suyo. Gracias. Te dejaré FK. Pa. Muchas gracias por darme la FK. Cuídese. Descanse, sé que va a descansar. Oh, bueno, muchas gracias. Se agradece.
Un montón. A ver, ¿dónde dejo esta mierda? Así acá. En imágenes. Juegos. Genshin. Bueno, vamos a juego. Traveler, would you do the honors? This shall serve as decisive proof of our case. ¿Y qué va si le muestro estas de nuevo? What's this? Smaragdus jadeite springs forth from stone marrow within the mountains and will bring disaster to any mere mortals who touch it. Sustained contact with Smaragdus jadeite over a prolonged period will, in less serious cases, cause a mild malady, while in serious cases, the patient may suffer a dramatic change of personality and fall seriously ill. Claro, y como no le ha pasado nada al desgraciado o a nadie, porque la wea es falsa. Mr. Crossell, were you aware of these peculiar properties of Smaragdus jadeite? Su cara de como, mira esta wea, me quería ganar, culiao. I had no idea. No idea, you say? I'd guessed as much. But for you to have rented out such a dangerous site, I'm afraid that this falls outside the scope of my work, but within that of the Ministry of Civil Affairs. However, I'm sure that the Ministry will be relatively lenient considering that, as you say, you were ignorant of the danger you posed. Don't worry, Mr. Crossell. I will make sure that all the evidence presented here will be handed over to the Ministry. I trust that you'll give them your full cooperation in their investigations. What? Wait! I knew. Oh, so you knew? Oh, dear Mr. Crossell. But if you knew of Smaragdus jadeite's dangerous properties beforehand, why would you... Huh? No, The hairpin... Aren't actually inlaid with genuine Smaragdus jadeite? Is that what you were about to say? You do understand, Mr. Crossell, that this means that you will have to pay Mr. Chow 10 times the original price in Mora? Mr. Crossell, your answer, please. My client and I are waiting. ¿Qué hagaste? Yep, he's seriously intimidating right now. It's like she's a different person. I admit it. I confess. The ore I had inlaid on those hairpins was... But I'm a victim in all of this too. I invested a great deal of time and money into acquiring that small amount of Smaragdus jadeite, in the hopes of turning it into a piece of jewelry that would fetch a fine price. But after receiving it and carrying it around for a few days, I started to feel extreme discomfort. I couldn't sleep a wink or eat a single bite. De verdad, entonces Juan tenía la agua de verdad. Agitation too. I went to Boo Boo Pharmacy to get myself checked out, only to discover that this sort of stone cannot be worn as jewelry. But how could I let all that money go to waste? That's why I had another pair of hairpins made from Smaragdus nephrite, which is almost indistinguishable from Smaragdus jadeite. I kept the real Smaragdus jadeite in a specially made box. I daren't touch it again. Entonces, si nos da esa cosita, olvidamos todo este problema legal. Aunque sí tiene que pagar el 10 pesos a la tipa, pero no se va a ir preso. I was worried that someone would see through it, which is why I only dared to rent them out, not sell them. And then to top it all off, Jiqiao lost the hairpins after I rented them out to her. Exactly! If they weren't the real deal, why'd you make her pay so much? Para tomar el dinero ahí se la chucha, pues amiga, ¿cómo no entiende? I didn't want to either, but when I purchased that Smaragdus jadeite, some of my business partners found out. I knew they'd be watching closely to see how much I could make off it. If word got out that I sold a pair of fake hairpins, then my days in this line of business would be over. All right, let's cut the appeals phase right there. I failed to see what bearing any of this has on your transaction with my client. According to the contract, you must pay Mr. Chow 10 times. Croso looks like he could faint any second. As for me, according to my contract with Mr. Chow, 20% of that sum will go to me. 20%?
That's as much as I spent on that Smaragdus jadeite. There's no need. It's fine. You don't have to pay me that much, Mora. Even if the Smaragdus jadeite on those hairpins was fake, I still bear responsibility for losing them. Legally or not, I think I owe some compensation for that. Entonces llegamos a un trato. Ms. Jichao, you... However, Mr. Crossell, since you have no use for that chunk of Smaragdus jadeite, why don't you give it to me instead? I'll consider us even. Como si lo hubiera comprado de verdad. What? But I... All right, then. This cursed rock's brought me enough grief as it is. Pobre Miss cabrón. Yunfei, I'll turn the Smaragdus jadeite over to you. I trust that it will suffice as remuneration? Well, that's not quite how the rules say this should go. But whatever. Está It'll bien. do. Se adapta. Thanks so much for your help this time, Miss Yunfei. When you have the time, I'll be sure to visit and express my thanks Buena, more buena. appropriately. Oh, come on. No need to stand on ceremony. Now, if I may confirm this again, Mr. Chow, Ugh. have you and Mr. Crossell come to an understanding? Well, yes, I believe... Well then, that's good. Mr. Crossell, it seems that my client has no further claims against you. Buena, buena. Is that so? That's good. Actually, Mr. Crossell, I'd like to talk business for a second, if I may. Negocios. I could see from the hairpins you produce that you're very skilled in jewelry design. My family, on the other hand, works in the ore business, and we have a fair stock of fine ores. If we could join forces, your jewelry designs and our choice ores, I think we could do some fine business between us. Y más encima Gon se lleva una... Se lleva pegado. Let me think for a moment. ¿Mish? Well, that's that. And we've got the Smaragdus jadeite that Granny wants too. All's well that ends well, Sí, todo el mundo feliz. Exactly. Usually when someone tells us they've lost something, we end up searching all over the place for it. But this time, even though the solution didn't involve actually finding the hairpins. Au, au. Perrito. ¿Cómo te pones aquí, detrás del... Así te toca la chucha. Puta, Riguito se me puso detrás de la silla, no me puedo mover. The right solution depends on your perspective on the problem. The objective of my client, Mr. Chow, was to reduce her liability to pay compensation. So, rather than looking high and low for some hairpins, proving that the rented item was nowhere near worth what the vendor had claimed it to be was the more efficient solution. An Adeptus. Speaking of, you took part in that battle, didn't you? In which case, you would have heard what Granny said. Liyue Harbor is now a city ruled by humans. Che. The title of Adeptus means precious little to me compared to my job as a legal advisor. In any case, don't you think that the Liyue Harbor of today needs legal consultancy far more than it needs adeptal powers? Además que es buena en su trabajo, así que bacán, po. Paimon can think of someone who would definitely disagree with your reasoning. Well, since we got what we came for, it's time to pay Granny a visit. I bet... Vamos. ¿Y se quedaron ahí? If we could join forces, your jewelry design...
Por acá. A volar. Así es mucho más cómodo viajar por esta ciudad. Vamos, estamos llegando abajo. Buenas, buenas. Ah, you've returned. How did it go? Good, good. Then we have all the... Well, if we're all set, Granny, I'll get going now. Got a ton of clients waiting for me back at the office. Oh, you. All right, then. Go I'm off then. Bye! Oh, yes, Traveler. Make sure you don't lose the business card I gave you. Okay. I've been looking into the laws of other nations as well. If you should ever bump into any trouble with the law, come find me directly. Regulars get discounts too. La buena chora. Come now, child. Are you leaving or are you not? If you have no wish to leave, perhaps you'd like to help me clean my teapot, hmm? I'm leaving! I'm leaving! That child. Goodness knows where she learned to be so rambunctious. Her father was hardly so... Ah, indeed she is. Liyue has changed, and the Adepti must also learn to change. Yanfei might be overly garrulous, but she is also the most intimately acquainted la with the cagó. city among us. Ah, Liyue is not the same place I once Oh, knew. abuela. All right, then. Let us speak of this no more. Back on topic. I believe that I still owe you Quiero a mi little regalo. gift. Oh, Paimon's so excited! How is it made? It is but a single teapot. It shan't take long. There we go. This Serenity pot is all yours now. Hold it firmly. If you were to drop it, oh goodness, who knows what might happen. Take these blueprints with you as well. You'll need them if you wish to make your teapot a little... Gracias. Wait a minute, Granny! How exactly are we supposed to use this teapot? Oh, you needn't worry about that. I've already arranged for a certain little helper to await you within this teapot. Buena. She will Hemos desbloqueado la relajatecera. Buena, buena. This is a neighborhood. Tetera. I feel like running. Después tenemos todo bloqueado. Ah, elige diseño. A ver, a ver. Montañas, acá. No, me gusta el agüita. Vamos para allá. Wow! This teapot seems even bigger inside than Madame Ping's! There's even a great big house in the middle, too! Huh. But there's just a whole load of nothing around it. Ay, qué desagradable. Cada uno ya para vivir en él. Hey! There's a perfectly good house right over there! Why should Paimon have to live in a hole in the ground? Still, why is it so empty here apart from that house? Oh, wait a second. What is that? Casa. Oh, qué lindo.
Ok, no para allá. Casita. No. Well, it seems that we have a visitor. It's a huge finch! No, pero no veo nada. Ahí sí. ¿Por qué se quedó ahí como pegado la cosa? Ah, la wea. Excuse me, I am not a Un finch. pichón. I am a teapot spirit, and you may call me, hang on a moment. What am I supposed to be called again? ¿Le puedo poner nombre? Call Ah, no. me. I suppose you may call me Tubby. Yo le voy a poner de nombre pichón. So you're the little helper Madam Ping mentioned? Madam Ping? Oh, you must mean Ping. Yes, she did summon me here. She ¿Qué told zapa? me much about... You may leave all matters regarding the upkeep of this realm to me. Buena. Your journey may be far from over, but at least this way, though it is the Adepti who create realms such as this, they generally do not have the time of day to attend to the banal matter of their maintenance. Ellos lo crean, pero le da baja tener que mantenerlo. Thus, we teapot spirits were created to help guard their realms and manage their affairs. You may consider me a butler, if you will. Mayordomo. Now, allow me to explain this realm to you. Have you any blueprints on you? Specifically, blueprints with beautiful... As long as you have a blueprint, you can refashion this realm however... Blueprints? Oh, that's right! Buena. Yes, these are the blueprints I'm talking about. Go on. Open, just commit the image of the objects to memory and prepare the necessary materials. Then simply release the thought from your mind and the object in the blueprint. Wow! Is that all it takes? Then we could build a whole city Mientras inside, quepa en la couldn't tetera. we? I doubt it. A golden-eyed adeptus explained this to me at some point in the past. He said that even though subspace creation is a product of Adeptal, this world is not a true one after all. It provides merely a moment of brief respite from the mortal realm, not a means of No puede venir para escaping acá it para entirely. escaparse del mundo real. A golden-eyed adeptus? Paimon wonders who could that be? I hardly remember myself. What's more, I have never seen that adeptus again since. Well, let's not dwell on that. Have a look around. Best you get accustomed to this realm. If there's anything you would... Busca gordo y la raja tetera. Buena. Jean will be upset if she catches us lazing around like this.
Y no es muy agradable moverse por acá, ¿no? No tengo aquí nada. Qué bonito. Oh, y no sé funcionar. Mm. Ya. Salvoconducto. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Hmm. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. No sé qué esta wea. Maybe you're... No. ¿Qué es esto? ¿En serio? ¿Puedo transformar una roca en madera? Bueno. No tengo nada. Lo peor es que se me olvidó cómo se crean cosas.
Dale. If you ever have... Con eso. Con eso. Ahora, ¿cómo se activa? Ah, sí. Vale. Vamos una bolita ahí. Ahí se queda. ¿Puedo dejar hambre? Oh, ¿puedo dejar a alguien acá? ¿En serio? Oh, bueno. Hello. Looking for... I like. The smell here is your smell. Good smell. Smell of safety. Stars. The sea. Here? Oh. Ahí sí, pues, eran planos, tenía que activarlos. Tengo la cosa, pero no la he creado. Ah, bueno. Maybe you're not... ¿13 horas? Conchito, que se demoran. Ok. Adiós. If you ever have any questions...
¿Cómo se sale de aquí de Tetero? Maybe you're... If you ever have it... Creo que esto para explorar el mapa. Pero como no lo tengo activado, no puedo hacer aún. Creo que si activo la bebida de acá, se cerraría, ¿no? Ya, voy a dejar el pinche acá porque me está dando sueño y mañana hay que trabajar, así que... A mimir. A ver. ¿Alguien vivo para hacer el raid? Yo creo que sí. Ok, talento Twitch. A ver, ¿y qué más que está jugando? Porque creo que Inga se va a acostar en cualquier momento, porque igual ya lleva un buen rato jugando ya. Bueno, se le cayó el stream, así que ya. Pero el Juan lleva desde las 5 jugando. Y que yo creo que en cualquier momento se va a mimir, así que mejor lo voy a con alguien más. Lo voy a con mi de fierro. Ok, muchas gracias por habernos seguido, por haberse reído conmigo y con el Chacón 90, tratando de salvar gente como bomberos, que nos matamos, nos morimos de hambre. Pero bueno, son detalles. Muchas gracias. Nos estaremos viendo el viernes, espero que sea antes de las 10, pero si no, una a las 10. Yo creo que vamos a avanzar con Remember Me y después continuamos con Genshin para seguir avanzando con la historia. Así que eso. Muchas gracias a todos por ver, muchas gracias a Esas por que unos segunditos, a Chess por haberme dejado el FK, muchas gracias. Te agradezco un montón. Entonces, me despido, nos vemos el viernes. Y nos vamos a la raid con este tipo. Creo que le hice una raid una vez nomás o no. Pero bueno. Además no lo voy a hacer raid porque debe estar por terminar el stream. Debe estar medio cansadito. En teoría. Nos vemos. Chao, chao.